worship, you see Nandi also there. So at this place here, Naimisharanya, we know that Nityananda Prabhu is explaining to Jiv Goswami, Sarva Tirtha Brahmaya Taitika Jahapai Navadip Sharane Shailab Shastragai. All of the holy places, all of the holy, Sarva Tirtha, all of the holy places are manifest in Navadip Dham, just like those of you who were here a few weeks ago. We took our Mahakumbha Shnan at Panchaveni, the Gauranga Setu, the bridge, Panchaveni, there. At that place, Mahaprayag is manifest, Mahaprayag. So rather than having all the many devotees went, but it's quite difficult all to go all the way to Prayag. And there was millions of people, and you couldn't even have to walk so far. But here, Lord Nityananda Gauranga, he's Param Doyalu. All of the holy places are manifest here in Navadip. So we all went there that day. Many devotees went in boats to Panchaveni, Gauranga Setu, just a few kilometers north of Prabhupada Ghat. Panchaveni, there's Alakananda, Bhagirati Ganga, Mandakini, Jamuna Saraswati. All manifest. Triveni there, not Triveni, Panchaveni. So similarly, Naimisharanya is manifest here at this very place, Naimisharanya. We'll talk about Naimisharanya shortly and its significance. So Lord Shiva, he heard that the gold Bhagavat was being recited here in this place at Naimisharanya. And he was in Kailash, and so he wanted to come to hear the gold Bhagavat. Well, the gold Bhagavat is the gold Kotha. Just like we have Srimad Bhagavat, we have Chaitanya Bhagavat. And so author is the same. The author is the same. Krishna Lila Bhagavate Kohe Bed Vyas Chaitanya Lila Vyas Vrindavan Das. You went to Mamgachi? Yeah. You went to Mamgachi. So Vrindavan Das Thakur, he's Vyas Mahamuni Vyasdev. And he compiled Sri Chaitanya Bhagavat, where the description Mono Deye Shuno by Sri Chaitanya Kota Bhakta Shange Jai Jai Lila Koilo Jota Jota. Vrindavan Das Thakur is saying, he's instructing Mono Deye with attention, Shuno by brothers and sisters, listen with attention, Sri Chaitanya Kota, the descriptions of Sri Chaitanya in this Chaitanya Bhagavat. Bhakta Shange, along with his devotees, Jai Jai Leela Koilo, those pastimes that he performed one after another. Jai Jai Leela Koilo, Jota Jota. Jota Jota. Jota Jota, as it is. Just like we have in Bangla, Bhagavad Gita, Jota Jota. Bhagavad Gita as it is. So the way that the Bhagavat, the Chaitanya Bhagavat is describing the pastimes of Mahaprabhu as they happened, as seen in the heart of Vrindavan Das Thakur. So desiring to hear the gold Bhagavat, desiring Lord Shiva, he wanted to come and to hear the recitation of the gold Bhagavat here at Naimisharanya. And he was thinking that the Nandi will take a long time. It's on the bull. Gaurur Gari. It takes a long time. Long time. So he's thinking, I'll miss the recitation. I'll get there to be over. So in order to arrive quickly, he requested from Lord Brahma, the swan carrier. Hangsha, Lord Brahma has a swan carrier. And so Lord Brahma, he gave the swan carrier, and Mahadev, Lord Shiva, he rode on the swan of Lord Brahma to this place in order to hear the gold Bhagavat. So the deity which you just took darshan of as Hangsha Bahan is Lord Shiva riding on the swan carrier of Lord Brahma. And it's a very, very special deity, unique deity, only one deity of that nature, Hangsha Bahan, here in Mayapur. And this deity is very merciful, fulfills desires. So you can pray for Gauda Prema. You can pray for Gauda Prema from Hangsha Bahan, and he will bestow that blessing upon you. Gauda Prema, Rashanarbe, Shaitorangi, Jeba Dube. Those who dive into the Gauda Prema, Rashanarbe, the ocean, Rashanarbe, the ocean of flavor.
of Gauda Prema, Rarshanabe, She, Tarangi, Jeba, Dube, those who dive into the waves of the Gauda Prema. She, Radha Madhav, Antaranga. They're the most dear servants of Sisi Radha Madhav. So this place, Naimisharanya, is so significant. Lord Brahma, he once created a wheel, chakra, covering the whole universe, and the center of that wheel was here. Naimisharanya. We have now come to the center of the universe. And we're just a short. I came from ISKCON Mayapur. It's a short trip actually. It takes half an hour, 40 minutes, and we're at the center of the universe here. And the Srimad Bhagavatam was spoken in this place, Naimisharanya. The Srimad Bhagavatam, it evolved. Actually, it evolves, and it's still evolving. Srimad Bhagavatam evolved in the beginning when Lord Brahma, the Adikavaya, the original philosopher, the first being in the universe, Adikavaya, Lord Brahma, he was sitting on the lotus flower before creating the planetary systems. At that time, this is described in Srimad Bhagavatam, second canto. At that time, he was not sure. And hearing on the Garbhodaka ocean, hearing the waves that were flapping, touching against the stem of the lotus, he heard the sound tapa, tapa, tapa. Understood that by performing meditation, he would get understanding. And so he began meditation, and then Govinda, he revealed the original sound of the Srimad Bhagavatam in the form of the Chatur Shloki, 4 seed verses of Srimad Bhagavatam, revealed into the heart of Lord Brahma. And in this way he became enlightened, Lord Brahma, and he became realized, and he was able to conduct his delegated responsibility of creating the material manifestation, Lord Brahma. And then subsequently, second canto Srimad Bhagavatam goes on to describe that Narad Muni, he's Brahma Manashaputra. He appeared from the mind of Lord Brahma, Narad Muni, and he is the most exalted of Lord Brahma's sons, Narad Muni. And at that time, actually, Narad Muni was thinking that Lord Brahma was the supreme creator. He is also a guna avatar. He is, you can say, supreme creator, Lord Brahma, because he creates material. He's empowered to create the guna avatar, to create the material world. Narad Muni was thinking Lord Brahma was the supreme. And Lord Brahma, he instructs Narad Muni in second canto Srimad Bhagavatam about the position of Narayan, a Param Purushottam, so Narayan. And in this way, Narad Muni became a Narayan Bhakta. And then subsequently, Vyas Muni, he had compiled, this is described in first canto of Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, he had compiled his Ved Vyas. He's a literary incarnation. His appearance was to write the Vedic literature in the literary form. Previously, in the Sruti Praman, the Vedas were simply in the sound mantra. And there were no books. Because in the previous ages, the candidates for spiritual knowledge were so advanced that they could remember. Just like Goshundor, he had this particular feature. Joto Baka Gangadash Pandit Koren Shukrit Shunile Matro Tako Doren. Whatever Gangadas Pandit said, hearing it once, Nimai would remember, even as a child. And similarly, when he defeated Keshav Kashmiri, we were discussing the other day in where was that? In Rukumpur, Keshav Kashmiri, Nimbarka. And so then the previous times, just by hearing, the students will remember. What have I said so far? Who can remember? They're taking notes. Who can remember? So everything had to be written down, Kali Yuga. Alpa, Ayu, Alpa Meda, Kali Yuga. So everything had to be written down. So Vyas Muni, he appears. He has his cave in the Badrinath, Vyas Guha, Badrinath, where he sat and wrote. And then even after compiling all of the Puranas and Upanishads and Vedanta Sutra and Itihash, Mahabharat, still Vyas Muni was feeling unsatisfied. At that time, Narad Muni came. Narad Muni is the guru of Vyasadeva. And he instructed him that Tadbhag Vishaga Janataga Biplava Jashmin Pratishlokam Abadabatapi Namani Anantasya Jashankintani Sanvanti Gayanti Grinanti Sadhava.
those words which glorify the Supreme Lord, His name, His qualities, they're different creation. Janataga, just one syllable, Jasmin Prati Shlokam, one syllable of Srimad Bhagavatam. Jasmin Prati Shlokam, abad, that Janataga Biplava. Janataga, the sinful people in, the Prabhupada says, misdirected civilization. Janataga, Biplava. Biplava is revolution. Just by hearing one verse, one sloka, Prati Shlokam, every verse of Srimad Bhagavatam has the capacity to create a revolution in the heart of this world's misdirected civilization. And so actually Narad, he chastised Vyas. And Prabhupada comments that what to speak of an ordinary conditioned soul, everybody requires a guru. Even the Shaktabesh avatar, they also require a guru for correction. And we can't have someone in the past. A guru has to be able to see you and correct you. That's the responsibility of the guru, to correct you. And the guru does that. Prabhupada commented that Siddhanta Saraswati Thakur would chastise the students. So in this way, the example of Vyas Muni and Narad, everyone requires a guru. And then hearing from Narad Muni, Vyasadeva, he became inspired. Ato Mahabhaga Bhavana Mogadrik Shuchi Shava Sattarato Didar Urukama Shakala Bandha Muktaya Shamadina Nushmara Tadbichestitam. Narad, he instructs Vyas that Mahabhaga, you are so qualified, Bhavan Amogadrik. Your vision is spotless. Suchi, Shrava, Sattara, Suchi, you're pure. Srava, Sattara, To, you're situated in truthfulness. You're so qualified. Vyas Muni, so qualified. Urukama Shakala Bandha Muktaya Shamadina Anushmara. You can meditate on the pastimes of Urukrama, Trivikrama, the Supreme Lord Hari. Meditate on those pastimes. Reveal those pastimes in the Srimad Bhagavatam. And just by hearing those pastimes, the conditioned souls can be liberated. In the very beginning of Srimad Bhagavatam, this is called Bhagavat Marg, Shravana Ponta. The Bhagavat Marg, the fundamental process of practicing Krishna consciousness is hearing. Shravanadi Shuddha Chitte Korayo Udoy Nitya Siddha Krishna Prem Saddha Kabunoi. Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami that the natural, the dormant love of Krishna Prema is in the heart. It's not that one day you'll get Krishna Prema, it's already there. It has to be revived, has to be awakened. And the fundamental process of awakening that love of God, Shravanadi, is hearing. Shravanadi Shuddha Chitte. By hearing, the heart becomes purified. Korayo Udoy. Korayo Udoy. Udoy means the arising. It's like Sujja Udoy, Udilu, Aruna, Udoy means to arise. The love of Godhead, you can't hold it back. This a symptom of loving God. The symptom of love of Godhead is that the feelings of love of Godhead manifest in the heart. You cannot stop it. It's an emotion. Love of God, Krishna Prema. It's awakened. That's the dormant nature of the soul has become covered over by association with material entity. It has to be purified. How's it purified? The principal method is hearing. Shravanadi. Prabhupada came to the West, and what did he bring? The Mahamantra, his Japamala, a set of Karatal, not even Mridanga. He came, but he also had a trunk full of Srimad Bhagavatam's first canto. Even Prabhupada didn't wait till he translated the whole of Srimad Bhagavatam. Actually, Prabhupada's production of the Srimad Bhagavatam in itself is a glorious event in the history of humanity. And Prabhupada had to struggle so much. He was in Delhi, in Vrindavan. He was not well known, no supporters, no finance, begging, selling Back to Godhead magazines, pamphlet, really Back to God, it was a pamphlet, selling at the tea stalls in Delhi and collecting funds in order to buy paper, in order to print Srimad Bhagavatam. Alone. No disciples, no institute, nothing. And Prabhupada had such commitment. And Prabhupada often mentions that he was requested, Prabhupada says that this mammoth task of translating Srimad Bhagavatam, Prabhupada says this was the order of my guru. And that's very interesting, actually, because if you analyze Prabhupada's meetings with Siddhanta Saraswati Thakur, we don't specifically hear Srimad Bhagavatam specifically mentioned.
But Prabhupada is inspired. Siddhanta Saraswati Thakur said, you preach Gaudavani in English language. And Prabhupada's conclusion is that Srimad Bhagavatam. It's very interesting. Prabhupada, he says that my guru has ordered me to produce Srimad Bhagavatam. And that's Prabhupada's own inspiration. And having collected funds, he printed the first volume, then Prabhupada would take that first volume and sell that, and then collect funds for the second volume. And in this way, eventually the third volume, he had to go to Mumbai, and Prabhupada sat on the steps of the office of Scindia steamship and waited 5 hours to see the proprietor, Shumati Moraji. First time that Prabhupada had saw her. His godbrother said that this Bhadra Mahila, Shumati Maharaji, she's very pious, she will help. Prabhupada sat on the steps of the office for 5 hours. And she was leaving in the afternoon. Oh, this Swami, why? Oh, he's been here 5 hours, the secretary said. Oh, Swamiji, you come tomorrow and let's see if we can help. And Prabhupada said, you help me to publish the third volume of the first canto of Srimad Bhagavatam. And having that first canto completed, Prabhupada then felt that he was equipped to go to the world, to go to the West. And so he got the ticket with great difficulty. He got the ticket and travelled on Jaladuta with the Srimad Bhagavatam. And arrived in it. Prabhupada, he got onto the Jaladuta in Kolkata, Kirtpur. He sailed down past Colombo, the South India, and then he came to where the Srimad Bhagavatams were loaded onto the Jaladuta, Cochin. Such a historical event in the history of mankind, and it was from South India, actually, that Srimad Bhagavatam was first exported to the West. And then Prabhupada was personally selling. He's personally preaching and personally selling the Srimad Bhagavatams, the three sets. Brahmananda Prabhu, he told story that he was a professor in the university, Brahmananda Prabhu, English professor. And he was giving his wage, monthly wage. He gave to Prabhupada $500, a lot of money. Gave it to Prabhupada. And then Prabhupada was sitting in the Vyasa-san and Brahmananda said, so the books, can I have the books? Give $500. Can I have the books? And Prabhupada said, certainly. Prabhupada gives him the 3 volumes, books, and says, at $21. Prabhupada ki. Brahmananda was crying in tears when he was telling that story. Prabhupada's kindness. So here at Naimisharanya, so we can understand how important the Srimad Bhagavatam is in our movement. That Prabhupada personally endeavoured so much, with no help, on alone, an old man, and a mammoth, impossible task. Katanchana ashmadijashmin duskuram sukuram bhavet. By remembering him, the impossible things become possible. Vishmite viparitam shat Sri Chaitanya namamitam. And forgetting him, even the easy things become difficult to do. So the most impossible things become possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And Prabhupada, with those two, personally distributing Srimad Bhagavatam, personally selling the Srimad Bhagavatam, a personal presence, Bhagavat, the person Bhagavat. And in this way, the Krishna consciousness, it gave so much authority. So much authority. They would introduce Prabhupada. He's an author. He's an author. He's a published author. Not like now. It's easy to be a published author. You're just on your, word processor. Then to become a published author was a rare thing. A published author, and they would introduce Prabhupada. He's a published author, and he met the president of India. Prabhupada was unknown. ISKCON wasn't even established then. The books, they made so much difference in Prabhupada's presence, having Srimad Bhagavatam there. And just by seeing Srimad Bhagavatam, the whole one is purified. What the speaker reading a few lines. Prabhupada said if they read a few lines, their lives will be changed. So Naimisharanya here, we were discussing Vyas inspired, Narad inspired Vyas, and then Vyas, his child, the child of Vyas Muni, Shukdev Goswami, is a child. But his birth also extraordinary. His birth extraordinary. Shukdev Goswami. he wasn't going to take birth. He was already liberated. Am I correct? It's Sukdev, isn't it? He wasn't going to take birth. 16 years.
And Krishna personally had to come and encourage him, take birth. And then immediately he left, took sannyas, like the day after taking birth. Took sannyas. So Vyas and Vyas's wife, so Sukdev expanded to another Sukdev who became householder and stayed at home. And then eventually Shukadev, he went and in order to encourage him, Vyas sent disciples and they were reciting verses of Srimad Bhagavatam. Hearing the verses of Srimad Bhagavatam recited, Shukdev Goswami became attracted. And there's a famous verse, Atmaramash Chamunaya Nirgranta Api Urukarme Kurbanti Ahoitakim Bhaktim Itam Bhuta Gano Hari. How glorious are the qualities of Hari, Bhuta Gano Hari, that Atmarama and Munaya, there's liberated souls, particularly referring to Shukdev Goswami, already liberated. Nirgranta Api, they have no attachment, no bondage to this world. Was that Kurvanti Ahoitakim Bhaktim? Such liberated souls also are attracted to performing ahoituki bhaktim, which means unalloyed devotional service, unmotivated devotional service, pure devotional service. Such liberated souls are attracted to performing pure devotional service. There's a fundamental verse in Srimad Bhagavatam, upon which Chaitanya Mahaprabhu delivered the scholar of the king of Odisha, the Sarvabhauma Bhattacharya. When Mahaprabhu explained that verse of Srimad Bhagavatam, he was completely astonished. How is it possible a human could give such explanation? He accepted he must be the Supreme Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Puranam Amalam. Chakravarti Thakur explains that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the mission of Chaitanya Mahaprabhu, Aradha Bhagavan Brajesha Tanayo. This actually verse is in the beginning of Prabhupada's introduction to Srimad Bhagavatam. It's paraphrased, this verse. Aradha Bhagavan Brajesha Tanayo. The most worshipable Lord is the son of the king of Braj. Ramnaka Taddamam Brindavanam. His residence is Brindavan. Ramnaka Chirupashana. Brajabadu Bhagana Jakalpita. The most pleasing type of worship is that which is performed by the cowherd maidens of Braj. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Srimad Bhagavatam is the highest evidence, and Prem Pumato Mahan, love of Godhead, is the highest goal of life. Sri Chaitanya Matar Pada Natara Para. These are the conclusions of Chaitanya Mahaprabhu. So the mission of Chaitanya Mahaprabhu is established on the evidence of Srimad Bhagavatam. And that's the most important scripture in our... And all of the scriptures, the Goswami Grantha, they're actually the commentary on the Srimad Bhagavatam. Help us further understand Srimad Bhagavatam. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Sanghitam. Srimad Bhagavatam is literally the book incarnation of God. And Prabhupada on occasion he said to the devotees, they're traveling on Sankirtan, book distribution. They didn't have deities. Prabhupada said you do the arti to the books. You offer the bhoga to the books. Sometimes in the temples the devotees dressing Gaurnitai, they place the Bhagavatam also on the altar. And so the hearing Srimad Bhagavatam, the second chapter of first canto explains Shrinvatam Swakata Krishna. Hearing about Krishna, Punna Sravana Kirtana, actually you get all the benefits of Banasram Dharma. All of the results of Banasram Dharma are attained just by hearing Srimad Bhagavatam, hearing about Krishna. Punna Sravana Kirtana. Hearing and chanting, you get all the benefits of Dharma, actually the highest Dharma, Param Dharma. And then those verses go on to explain. Evam prashana manasa bhagavad bhakti ja bhagavad tatta bhigyanam. Bhagavad tatta bhigyanam. You realized in your eternal relationship mukta sangha shajayate, just by the process of hearing. And this is when the sages had assembled here at Naimisharanya to perform 1,000-year sacrifice for the benefit of the people of Kali Yuga. And then they were bewildered, and then they requested Sutta Goswami to be the speaker. And they inquired from Sutta Goswami, Buddhi Buduni Karmani Shotabhyani Vibhagashaha. There's so many instructions in the revealed scriptures. Atar Shadu Trayat Sharam. Hey Sadhu, you kindly select the cream. Atar Shadu Trayat Sharam. You select the cream of all the injunctions in all the scriptures. Bruhi Badraya Bhutanam. And you explain that to us, Yainatma Suprasiditi, so that we can get complete satisfaction of the self. And then he began to recite Srimad Bhagavatam here at Naimisharanya as Sutta Goswami had heard it when Shukdev Goswami
instructed Parikrama Maharaj in the banks of the Ganga in the Hastinapur, when Parikrama had taken sannyas and was residing on the banks of the Ganga. At that time, Sutta Goswami was also present, and he heard the Bhagavatam spoken by Shukdev Goswami to Parikrama Maharaj, and he recited that same Bhagavatam as he'd heard it here in this place at Naimisharanya to the assembly of the sages. And so wonderful today that we can come here and appreciate, reflect on the importance of Srimad Bhagavatam in our movement. We should make we should fall in love with Srimad Bhagavatam, make it a daily romance. Hearing Srimad Bhagavatam, Prabhupada established Srimad Bhagavatam class in the temple. Make it a daily romance, and in this way, Pibatam Bhagavatam Rasham. By hearing Srimad Bhagavatam, you'll be able to gradually experience and feel the eternal relationship that you have with Krishna. Grantrad Srimad Bhagavatam ki, Shamabeta Gaud Bhakta Brinda ki, Navadi Dam ki, Shishi Nitai Gaud Shitanat Pramanandi Hori Hori Bo. நமது இஸ்கான் ஆலயத்தில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு வந்து அவங்க வந்து அங்கேயும் வந்து வழிபாடு செய்வதையும் வந்து பார்க்கலாம். பிறகு இந்த இடம் நாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த இடம் நைமிஷாரண்யத்தில் தான் இங்கே வந்து கௌர பாகவதம் உரைக்கப்பட்டது. எப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்தவர் வேத வியாசரோ அதே வேத வியாசர் தான் இங்கே விருந்தாவன் தாஸ் டாக்கூரா வந்து கௌர பாகவத நமக்கு சைத்தன்ய பாகவதத்தை கொடுத்தார். இந்த கௌர பாகவத கதை இங்கே ஆரம்பமாக போகிறது அப்படிங்கிற செய்தியை அறிந்து கைலாசத்தில் இருந்த சிவபெருமான் ஒன்று கூட அந்த செய்தியை விடாமல் கேட்க வேண்டும்ங்கிற ஆவல்ல அவருடைய நந்தி வாகனத்தை கைவிட்டு விட்டு துரிதமாக வரக்கூடிய பிரம்மாவின் வாகனமான ஹம்ச வாகனத்தை அவர் இரவல் கேட்டு வாங்கி அதில் வந்து பயணம் செய்து இந்த இடத்துல வந்தார். அதனால் அந்த வாகனம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப விசேஷமான தனித்துவமான விக்கிரகமாகும். அந்த விக்கிரகத்தை தான் நாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம். அதனால் இங்கே இந்த இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியில் இதுதான் வந்து மையப்பகுதியாக கருதப்படுகிறது. நான் கூட இப்போ வந்து மாயாப்பூர்லேருந்து 3/4 மணி நேரத்தில் இந்த இடத்துக்கு நைமிஷாரணத்துக்கு வந்து விட்டேன். இது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே இது வந்து மையப்பகுதியாக கருதப்படுகிறது. அதனால் இந்த மையப்பகுதியில் நாம் பொதுவாக வந்து பக்தியின் முக்கிய அங்கமான கேட்டல் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டோம் அப்படின்னா அது நம் இதயத்திலையும் வந்து ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு புத்துணர்ச்சியையும் ஒரு பரிசுத்தையும் ஏற்படுத்தும். மற்றவர்களுக்கும் இது நன்மையை வந்து பயக்கக்கூடியது. அதனால் இந்த இடத்துல தான் கௌர பாகவதத்தை கேட்பதற்கு சிவபெருமான் ஓடோடி வந்த இடம். பிறகு சிருஷ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த 2வது ஸ்கந்தத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பிரம்மாவிற்கு முதன்முறையாக அவர் இந்த சிருஷ்டியை படைப்பதற்கு முன் அவருக்கு 4 ஸ்லோகங்கள் சத்துஸ்லோகி தான் வந்து சொல்லப்பட்டது. பிறகு அந்த சத்துஸ்லோகியோடைய விரிவங்கம் என்னங்கிறது நாம் பார்ப்போம். அவர் அந்த கர்ப்போடோகசாயி விஷ்ணுவோடைய தொப்புள் நாபியிலிருந்து வந்து கர்ப்போடகா கடல்ல அமர்ந்து பிறகு அவர் தப்பா தப்பா அப்படிங்கிற அந்த சப்தத்தை கேட்ட பிறகு கடுந்தவம் புரிந்து அவரால் இந்த சிருஷ்டியை ஏற்படுத்த முடிந்தது. பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாரதர் வந்து யாரு அப்படின்னா பிரம்மாவின் மானச புத்திரர். அதனால நாரதர் அதற்கு முன்னால அவர் வந்து குண அவதாரமான பிரம்மாவை தான் முழுமுதற் கடவுளாக வழிபட்டு வந்தார். பிரம்மா அவருக்கு நாராயணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு சொன்ன பிறகு அவர் மீண்டும் வந்து இந்த நாராயண வழிபாட்டிற்கு வந்தார். ஒரு சிறந்த பக்தனாகவும் வந்து திகழ்வதையும் நாம் வந்து பார்க்கலாம். பிறகு நாரதர் வியாசரை வந்து திட்டுகிறார். அது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து சப்த ரூபத்தில் பல சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருந்தார். அதெல்லாம் ஒரு தடவை கேட்டாலே அதை மனப்படமாக வைத்து கொள்பவர்களும் இருக்கின்றனர். இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணரை பிரத்யோகமாக அவருடைய லீலையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சாஸ்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்துரைத்தார். பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமது இயக்கத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துவார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்க்கலாம். அதுலேயும் வந்து கேட்பதன் மூலமாகத்தான் நம் இதயத்தில் வந்து கிருஷ்ண பக்தி ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த கிருஷ்ண பக்தி கேட்பதன் மூலமாக இதயம் பரிசுத்தமான பிறகு
அந்த கிருஷ்ண உணர்வு தட்டி எழுப்பப்படுகிறது. அதனால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அவர் சென்றபோது மகாமந்திரம் பிறகு ஜபமாலை எடுத்து சென்றார். கூடவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் எடுத்து செல்லும் போது தான் ஒரு முழுமையான இந்த சமயப்பணி முழுமை பெறும்னு நம்பினார். அந்த முதல் ஸ்கந்தத்தையும் 3 பகுதியாக பிரித்து எழுதினார். 2வது பகுதி முடிந்த பிறகும் 3வது பகுதி அதை பிரதிக்கு அவர் சுமதி மொராஜி கிட்ட போய் நன்கொடையை வாங்கி பிறகு அந்த 3வது பகுதியும் அவரே பதிப்பாசிரியராக இருந்தார். அவரே பிழைத்திருத்தம் செய்வார், அவரே அச்சிடுவார், அவரே விநியோகம் செய்வார். இப்பொழுது அவர் அமெரிக்காவிற்கு சென்று இதை பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு அவருடைய குருநாதர் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் கௌரவாணியை நீங்க ஆங்கிலத்துல பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னு கேட்டுக்கொண்டார். ஆனா இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை ஸ்ரீமத் பாகவதமாக எடுத்துக்கொண்டார். அதனால நம்ம தெரியும், அங்க கல்கத்தாவில் கிதர்பூர் துறைமுகத்துல இதையெல்லாம் ஏற்றப்பட்டு பிறகு ஸ்ரீலங்கா, கொச்சின் இந்த வழியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கவும் பிரம்மானந்த மகாராஜ் என்ன சொல்வார்னா, அவர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்காக $500 கொடுத்தார். பிறகு அவரிடத்துல நன்கொடையாக கொடுத்தாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய முதல் ஸ்கந்தத்தை கொடுத்துண்டு $21 எனக்கு நீ கொடுக்க வேண்டும்னு கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இந்த தருணத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தியதையும் நாம பார்க்கலாம். பிறகு இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதுல ஆத்மராமஷ்ட முனையோ அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சுகதேவ அவர் கிட்டத்தட்ட 16 ஆண்டு காலம் தனது தாயின் கருவுக்குள்ள இருந்தார். வெளியில வர விரும்பல. அவர் ஏற்கனவே முக்தி பெற்றவர். இருந்த போதிலும் அவர் வியாசர் என்ன செய்கிறார்னா, தனது 2 சீடர்களை அனுப்பி பாகவதத்துல சில ஸ்லோகத்தை உச்சரித்த போது அவருக்கு கிருஷ்ணர் மீதான ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. பிறகு நாம் அறிவோம் அவர் எப்பேற்பட்ட நிலையில அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்தார். அது மட்டும் இல்லாம இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்துடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்ததையும் பார்க்கலாம். பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அவர் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அவர் ஹஸ்தினாபூர்ல கங்கை நதிக்கரையோரத்துல அவர் பாகவதத்தை உரைத்த போது அதை கேட்டு சூத்த கோஸ்வாமி உடன் இருந்தார். அப்பேற்பட்ட சூத்த கோஸ்வாமியை தான் நைமிசாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள்லாம் நீங்க எங்களுக்கு பாகவதத்தை எடுத்து உரைக்க வேண்டும்னு கேட்டுக்கொண்டனர். அதனால கலியுக மக்களுடைய நன்மைக்காக 1000 ஆண்டு காலம் அவங்க இந்த யாகம் எல்லாம் செய்தனர். காரணம் என்னன்னா, கலியுக மக்கள் நன்மை பெற வேண்டும்னு. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்மளுடைய அன்றாட சேவையில நித்தியம் பாகவத சேவையான சொல்றோம். எல்லாரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடன் காதல் ஏற்பட வேண்டும். எல்லாரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மணக்க வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த முக்கிய போதனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பை ஏற்படுத்தி கொள்வது. அதனால அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதனால பாகவதம் நமது வாழ்க்கையில ஒரு சிறு ஸ்லோகமாக இருக்கட்டும், அல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கட்டும், அதை நாம படிச்சோம் அப்படின்னா நம் இதயத்துல பெரிய அளவுல பரிசுத்தம் ஏற்படும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் மீதான தூய அன்பும் நமக்கு கிட்டும். இதுவே சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்துடைய சாரமாகும். அதனால அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் உரைக்கப்பட்ட இந்த இடம் நைமிஷாரண்யத்துல கௌர பாகவதத்தை கேட்பதற்குத்தான் சிவபெருமான் பிரம்மாவுடைய வாகனத்தை இரவல் கேட்டு ஓடோடி ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை கேட்டடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா, கைத்தட்டுங்க. హరే కృష్ణ. మనం ఇంతకుముందు హంసవాహన్ అనే విగ్రహాన్ని దర్శనం చేసుకున్నాం. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన విగ్రహం. ఎందుకంటే ఇది ఇంతకుముందు గోమతి నదిలో అక్కడ ఉండేది, ఆ నదిలో ఉండేది. కానీ సంవత్సరానికి 3 రోజులు మాత్రమే అందరూ దాన్ని దర్శనం చేసుకునేవారు. కానీ ఒక సందర్భంలో ఆ విగ్రహాన్ని దొంగలించడం జరిగింది. తర్వాత కాలక్రమేణా ఎప్పుడైతే మందిరం ఉంది కదా, అక్కడ విగ్రహాన్ని ఇప్పుడు ఆరాధిస్తున్నారు. మన ఇస్కాన్కి ఈ విగ్రహం పట్ల ఎంతో బంధన ఉన్నది. ప్రతి గౌరపూర్ణిమ కన్నా ముందు కూడా ఈ విగ్రహాన్ని మన ఇస్కాన్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ భక్తులు అందరూ అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు కూడా అది ఆచారం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక నిత్యానంద ప్రభు వారు ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ నవదీప్ మండల పరిక్రమలో అన్ని ధామాలు ఉన్నాయి. అయితే పంచవేణి గంగా ఉంది కదా, అక్కడ గౌరంగ సేతు అని వస్తుంది. అక్కడ స్వయంగా మన ఏదైతే కుంభమేళకి వెళ్ళే స్నానం ఆచరించే కన్నా ఇక్కడ పంచవేణి గంగలు ఆచరించడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు. అక్కడ గంగా, యమున, అల్కానంది, భగీరథి, సరస్వతి విధంగా 5 నదులు ఉంటాయి.
సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన నైమిషారణ్యంలో మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నాగా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ వారు, ఎవరు స్వయంగా వేదవ్యాసుల వారే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ వారు జన్మించారు. అతను స్వయంగా ఇక్కడ గౌర భాగవతం వివరిస్తున్నప్పుడు శివభగవానుడు వినాలని ఎంతో ఆతృత కలిగి ఉన్నాడు. కానీ శివభగవాను యొక్క వాహనం ఏంటిది నంది, అది చాలా మెల్లగా వెళుతుంటాయి. సో అప్పుడు అతను త్వరగా వెళ్ళాలని శీఘ్రంతో బ్రహ్మదేవుని యొక్క వాహనాన్ని అడిగి తీసుకొని హంసం మీద స్వారీ చేయడం జరిగినది. సో మన ఆ విగ్రహంలో చూసినట్లయితే శివుడు హంసం మీద ఉండి ఇక్కడి గౌర కథ బృందావన ఠాకూర్ వారి వివరించే గౌర కథ వినడానికి వచ్చారు. చైతన్య భాగవతంలో కూడా మనకి ఇది వివరించారు. అంటే ఈ విధంగా మన గౌర కథని కానీ చైతన్య భాగవతాన్ని వింటే ఏమవుతుందంటే మన హృదయంలో అన్ని కల్మషాలు అన్ని పూర్తిగా మన హృదయం పవిత్రం అవుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మన భాగవతాన్ని గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా వేదవ్యాసుల వారు మొట్టమొదటిగా నారదముని వేదవ్యాసుల వారికి నువ్వు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించమని చెప్పారు. తర్వాత నారదముని సుఖదేవ్ గోస్వామి వారికి వివరించారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి సుధ గోస్వామి వారికి వివరించారు. సో సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి అక్కడ వివరించారు. ఇక్కడ సుధ గోస్వామి వారు ఇక్కడ ఇదే ప్రదేశంలో నైమిషారణ్యంలో కూడా వివరించడం జరిగినది. సో నారదముని ఎవరు అంటే బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు. సో ఆ విధంగా మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎన్నో వివరాలు ఉన్నాయి. కానీ మొట్టమొదటిగా మన శ్రీల ప్రభు వారు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రేరణ పొంది పాశ్చాత్య దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం మొట్టమొదటిగా వాళ్ళ గురు మహారాజు భక్తి సిద్ధ సరస్సు కలిసినప్పుడు నువ్వు ఆంగ్లంలో ప్రచారం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆంగ్లంలో ప్రచారం చేయమన్నారు, కానీ ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలని చెప్పలేదు. కానీ శ్రీల ప్రభు వారు ఏమనిపించింది అంటే శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారానే ప్రచారం చేయగలుగుతామని తెలియదు. సో మొట్టమొదటిగా పాశ్చాత్య దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు శ్రీల ప్రభు వారు ఏం తీసుకెళ్లారు, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడం. మన దక్షిణ భారతదేశంలో కొచ్చిన్ ప్రాంతం నుంచే మొట్టమొదటిగా అది కూడా అది భాగవతాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి. సో అక్కడ భాగవతాన్ని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత శ్రీల ప్రభు వారికి శిష్యులు భావనానంద ప్రభు ఒకసారి సందర్భంలో వివరిస్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభు వారు మొట్టమొదటిగా ఆ పుస్తక వితరణ చేసినప్పుడు భావనానంద ప్రభు $500 ఇచ్చారు. కానీ శ్రీల ప్రభు ఎంత అంటే దీనికి $21 మాత్రమే అని చెప్పారు. సో ఈ విధంగా ప్రభుపాద వారు కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా అంతేకాకుండా బ్రహ్మదేవుల వారు సృష్టి కార్యక్రమం చేసే ముందు కూడా మన భాగవతం 2 స్కంధంలో వివరిస్తారు. స్వయంగా భగవంతుడు చతుశ్రీ భాగవతాన్ని వివరించారు. ఆ భాగవతాన్ని 4 శ్లోకాలు వినే బ్రహ్మదేవుల వారు ఏ విధంగా సృష్టి కార్యక్రమం చేయాలనేది అతను ఆ శ్లోకాల ద్వారా ప్రేరణ పొందాడన్నారు. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతం అని మీ ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉదాహరణకు మన భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టాలన్నా భోగ పెట్టాలన్నా విగ్రహాలు లేనప్పటికీ శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటే చాలు, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని కూడా భోగాన్ని అర్పించవచ్చు. సో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అందుకని తద్భాగ విసర్గో జనతాగో అందులో ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తాయి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో. సో ఈ విధంగా ప్రతినిత్యం మన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడం వల్ల శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ప్రభావం వారు ఇచ్చిన భాషలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల మన భాగవతం పట్ల ఎప్పుడైతే బంధనాన్ని ప్రేమను పెంపొందించుకుంటామో కృష్ణుని పట్ల కూడా భక్తి ప్రేమ అనేది మనకు వృద్ధి చెందుతుందని క్లుప్తంగా వివరించారు. హరే కృష్ణ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರೇನು? ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ. ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾವು ಈ ನವದ್ವೀಪ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಮತಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಧ್ಯದ ಏನು ಒಂದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಚ್ಚುನ ಏನು ಅಚ್ಚು, ಅಚ್ಚಾಣಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. హబ్ కీల, ఎస్ కీలక, తెలుగులోను కీలు అని చెప్తాం. సో ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ
ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ. ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವದೇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶಿವದೇವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬೈಕು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬುಲ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಪಾಪ ನಂದಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿವನು ತುಂಬ ಆತ್ರಗಾರ ಅಂತ. ಶಿವನು ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆತ್ರಗಾರ, ಆತನ ಆತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ನಂದಿ ವೇಗ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಬೈಕ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದದು? ಹಂಸ. ಎಸ್, ಆ ಹಂಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶವನಕ ಋಷಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ರು. ಸೂತೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೌರಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗೌರಂಗನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವದೇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ್ರ ಇರೋ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ? ವೇಗ ಬಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಶಂಭು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗದವರೆಲ್ಲ ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಟ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋಮತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರು. ಸೊ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದು ಗೌರಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೆಂಗೆ? ರಂಗ. ಸಂತರು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಶರೀರದ ಭಾವನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವಿರೋದು ಯಾವ ದ್ವೀಪ? ಯಾವ ದ್ವೀಪ? ದ್ವೀಪ ಮಧ್ಯದ್ವೀಪದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಗೋದ್ರುಮೈ ಕೀರ್ತನ. ಮಧ್ಯದ್ವೀಪ ಈಸ್ ಸ್ಮರಣ. ಮಧ್ಯದ್ವೀಪದ ಏನೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳಿದವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವ. ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಹೊಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗೋ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ? ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಹಿ ಅಭಿದ್ರಾಣಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭದ್ರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಭದ್ರಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಈಗ ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ.
లా 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 లా. తెలుగుళ్ళు తెలుసు కదా. నాలో ఉన్న ప్రేమ ఎవరితో చెప్పాలి? భాగవతంతో చెప్పాలి, భాగవతులతో చెప్పాలి, ಭಗವಂತುನಿ ನಾಮಂతో చెప్పాలి, ಭಗವತ್ ಸೇವతో చెప్పాలి. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕೋ ನಾವು ಹಂಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನವದ್ವೀಪ ಮಂಡಲ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ 10ನೇ ತಾತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಅವರವರ 10ನೇ ತಾತ, 100ನೇ ತಾತ, 500ನೇ ತಾತ, 5000ನೇ ತಾತ, 5 ಲಕ್ಷನೇ ತಾತ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾಭಾಗವತರಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ? ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಹ. ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಾಮೂನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ರಸಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಭಾವುಕತೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾವೈಷ್ಣವರು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಹಾದಿ ಇದು. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ದಿರ, ಆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಆ ಹಡಗು ಓನರ್ ಆದಂಥ ಮುರಾರ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಲಂಬೋ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರವಾನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ఎవరైనా ప్రభుపాద యొక్క మనవడు మనవరాళ్ళు ఉన్నారా? இங்கே யாராவது பிரபுபாதவுடைய பேரம் பேத்திங்க இருக்கிறீங்களா? ஓ மற்றவங்க இல்லையா? ஓ மிగతా లేదా? Yes, we are the grandchildren of Prabhupada Tata. So ತಾತ ವಾರಿಸುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಾತ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬೇರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೆಸರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆದರೆ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾವ್ ಆದರೆ ರಾವು, ಶೆಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತ್ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರಲ್ಲ. ನಾವು ಶರೀರವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆತ್ಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗೌರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಳ ಅಂತ 2 ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ
ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜೀವನ್ ಗೌರ ಹರಿಪ್ರಭು ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So one interesting pastime happened before 15 years. So when His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, after Gaura Purnima festival, after 3 weeks, here in Hamsavagan, there will be a great festival where the villagers throng in queue to do Abhishek and Darshan of Hamsavahan deity. It was a long queue. Jayapataka Swami Maharaj came with a small group of devotees, but the Pujari told only one person I can allow. Then Jayapataka Swami Maharaj alone was given entry. And at that time, Jayapataka Swami Maharaj know that if we offer one special flower to Hamsavahan deity, and if we offer the prayers, and if the Lord has accepted, it will bloom. That flower name is called as a crown flower in English. Tamil Erikampu, Telugu வந்து ஜில்லேடி பூ, கன்னடாவில் வந்து எக்கா பூ. டாப் தட்டுங்க, 4 லாங்குவேஜ் பேசியிருக்கேன். Then when Jayapataka Swami Maharaj offered the flowers, first he meditated, prayed, and then he offered the flowers. It actually jumped and blooped. Second time also he did, it jumped and blooped. Third time also he did, it jumped and blooped. So it means that actually the prayers have been accepted by the Lord. Then immediately the Pujari told, all of the villagers stop, let all the ISKCON devotees come and then take darshan. They darshan, and on the way to Mayapur, they asked, what was the 3 prayers you did, Maharaj? Maharaj told, is ISKCON going in the right direction? So Shiva actually responded, yes, ISKCON is going in the right direction. Second, there was some land dispute in Mayapur, will it get resolved? That also got resolved. And third thing, he told, it is personal. ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா, தவத்திரு ஜெயபதக சாமி மகாராஜ் கௌர பூர்ணிமா முடிஞ்சு 3 வாரம் கழித்து இங்கே ஹம்சவாகன்கிற இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விழா நடைபெறும். மக்கள் எல்லாம், உள்ளூர் மக்கள் எல்லாம் பெரிய வரிசையில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஜெயபதகா மகாராஜ் வரும்போது பூஜாரி சொன்னாங்க, ஒருத்தர் மட்டும் உள்ளே அனுமதிக்கிறேன்னு. ஜெயபதகா மகாராஜ் போகும்போது அவர் கையில் எருக்கம்பூ இருந்தது. அந்த விஷயம் கூட யாருக்கும் தெரியாது. எருக்கம்பூவை எடுத்து நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சு அங்கே சிவபெருமான இடத்துல போட்டோன்னா, சிவபெருமான் அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுண்டாருன்னா அந்த பூ வந்து அப்படியே பூத்து குலுங்கும். முதல் தடவை பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் போடுறாரு, பூத்து குலுங்குகிறது. 2வது தடவும் அதேமாரி ஆகிறது, 3வது தடையும் அதேமாரி ஆகிறது. உடனே பூஜாரி சொல்கிறாரு, முதல்ல இஸ்கான் பக்தர்கள் எல்லாம் தரிசனம் எடுத்துகிட்டு போகட்டும்னு. போகிற வழியில் மாயாப்பூரில் பக்தர்கள்லாம் கேட்குறாங்க, நீங்கள் செஞ்ச 3 பிரார்த்தனை என்னென்னு. இஸ்கான் வந்து சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கா? ஆம், சிவபெருமான் பதில் அளிச்சிட்டார். 2வது, மாயாப்பூரில் சில நில பிரச்சனை இருந்தது, அது அந்த சமயத்தில் ரொம்ப சிக்கலாக இருந்தது, அதுவும் சுமூகமாகிவிட்டது. 3வது, தனிப்பட்ட எனது பிரார்த்தனைன்ட்டு வந்து சொன்னார். So, before we leave, I request all the members to come this side. Because of everybody, they got 3-4 children. They're going to perform one of the pastimes of Gauranga Mahaprabhu for just few minutes. Request all of you to stand here and encourage them before the performance by clapping your hand. Not enough. Not enough. Nicely. Okay. Someone has lost a light blue color purse. The purse had 5,000 rupees, something like that. If somebody has found, please bring it here. You found it? How much you got it? 5,000? Please give. Alright. So if you find that purse, please hand it over to us so that we can hand it over back to the concerned owners. Here we go with the drama. Hare Krishna. This pastime, which the tiny tots here are going to depict, is going to be in Tamil language. Hare Krishna. And also, this pastime is usually narrated by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj in a very, very amusing way. Hare It's Krishna. like it will stay in the minds of everyone. So this is a small attempt to reproduce what Maharaj usually says in this place, Naimisharanya. So please give your encouragement to the children. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு முறை நிமாய் மற்றும் அவருடைய நண்பரான ஜெகதானந்தா பள்ளியிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்பொழுது அழகானந்தா நதிக்கரையோரம் உள்ள மரத்தில் ஒரு கிளியை கண்டனர். ஜெகதானந்தா ஜெகதானந்தா அங்க பாரு, ஒரு மரத்துல ஒரு கிளி உட்கார்ந்துருக்கு. எங்க? தோ அங்க உட்கார்ந்துருக்கு பாரு. அந்த கிளி தான் சுகதேவ கோஸ்வாமியா இருந்துச்சு. அந்த கிளி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொன்னுச்சு. அந்த கிளி தான் அது, அங்க பாரு. ஏய் கிளியே கிளியே, ராதாகிருஷ்ணரோட புகழை பாடு. கௌரா 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 இல்ல இல்ல, நான் உன்னைய ராதாகிருஷ்ணரோட புகழை தான் பாட சொன்னேன். கௌரா 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 நிறுத்து நிறுத்து, நான் உன்னைய ராதாகிருஷ்ணரோட புகழை தான் பாட சொன்னேன். நிறுத்து நிறுத்து, நான் என்ன நீ கௌரா கௌரானே சொல்லிட்டு இருக்க? நான் உன்னைய இந்த இடம் விருந்தாவனத்துக்கும் வேறுபட்டதில்லை. நான் உன்னை விருந்தாவனத்துக்கும் வேறுபட்டதில்லை. அதனால நீ ராதாகிருஷ்ணரோட புகழை தான் பாடணும். இதப்பா ராதாகிருஷ்ணாவும் கௌரங்கராக இருக்கா, அதனால நான் கௌரா கௌரா தான் சொல்லுவேன். நான் கௌரா கௌரா தான் சொல்லுவேன். கௌரா கௌரா Gauranga. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Thank you very much, all of you. Thank you very much, girls. Can we have the names of these girls? Yes. This is. Say your name. My name is Aishwarya Sri. I act as Nimai. I am a Janvi Sri. I acted as Jagadananda. I am Nandini. I acted as Sukadeva Goswami. All right, Kirtan team, Deity team, please lead us.